අපි ඇවිල්ලා තියෙන මිලාන් වල තියෙන ජින් ෆෙස්ටිවල් එකට. ඉතින් ජින් ෆෙස්ටිවල් එකේ මොනවද වෙන්නේ කියලා බලන්නත් එක්ක කසුන් වැඩි ඉස්සර පැහැදිලි කරයි මොනවද මෙතන වෙන්නේ කියලා. ඒක මිලාන් අද අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මිලාන් නගරයේ තියෙන ලොකු ඉවෙන්ට් එකකට. ජින් ෆෙස්ටිවල් එකේ ගොඩක් දුරට කතා කරන්නේ ජින් ගැන සම්බන්ධව ඒ අනුගුණ තවත් දේවල් වෙනවා. ලෝකෙින් ගොඩක් ප්‍රොඩියුසර්ස් වගේ ජින් මෙතන ගෑල්ලා තියෙනවා. මොන බොටානික්ස් වලින්ද කොහොමද ජින් හැදෙන්නේ? ඒ වල ටේස්ට් එක මොකක්ද? හැම දෙයක්ම අපිට දැන් අගර පුළුවන් වෙනවා. අපි ගිහින් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම. තවත් දෙයක් කියන්න ඕන. ජින් ටේස්ට් කරන්නත් දෙනවා. කොහොම එළියට එයිද කියලා දන්නේ නැහැ. නමුත් අපි ගිහිල්ලා බලමු. බලමු. So say it with hope and you were sure I couldn't agree that we were meant to be, but our love is what they talk about in movies. Our love is what they talk about, Yeah, we were wild and free, and you know everything about me. So wild and free, and you know everything about me. 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 You know everything. Non ho capito, ho perso l'inizio. Abbiamo praticamente la missione da metà ottobre di fare un concorso a livello nazionale dove si potrà vincere una mini conferenza per le stile, questa sarà una sala, quindi per il UK precisato di finire come premio finale. Oltre a tanti altri premi, ogni volta che si presenterà nel territorio locali sanzionati facciamo una certificazione di un concorso, grattando sarà un grattatrice, ogni volta che si gratta si potrà vincere un premio. Al weekend a Londra la visita di distilleria, anche alla finale che sarà අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ හෙන්රික්ස් කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකක් එක්ක. අපි හෙන්රික්ස් කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක මොකද්ද මේකේ මොකක්ද විශේෂත්වය කියන දේ අපි දැනගෙන ගන්නවා. So especially about Hendrix. So this is the classical gin Hendrix. You can use this for it's called for Negroni cocktail, classical Negroni cocktail with his characteristic bitter notes and the floral notes like rose and the classical rose of Hendrix. You can use always cucumber, classical cucumber of Hendrix, but also some flower. What do you prefer? You're welcome. අපි මේ ස්ටෝල් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ වික්ලි මිල් කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකක් එක්ක. ඉතින් අපි වික්ලි මිල් කියන්නේ මොකද්ද ඒකේ ස්පෙෂලිටි එක, ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන මොනවාද ප්‍රොඩක්ට්ස්, මොනවාද ෆ්ලේවර්ස් කියන දේවල් අපි Thank you very much. I'm Nick. Nice to meet you. So Whitley Neal is it's a brand from UK. It was listed for a long time. It just reappeared in the beginning of the year 2000, 2005, and became with this brand, which is the Whitley Neal Original. You have the classic botanicals for this one, but on top of it, as a tribute to the wife of the owner. There is some decoration like a garnish. Or we can use by lemon, I don't know, you can explain. No, I would say you have to deal with like garnish and the tonic exchange regarding the product. Hibiscus tonic for Palma Violet, for the grapefruit one, and I would use the cucumber for this one, for the cucumber one, or for the lemongrass as a tonic, and then as a garnish as well. Milano, Uomo via David Lane, Patrick Greco, famoso barman di Milano, una leggenda, praticamente possiamo dire una leggenda. Oggi lui crea un gin, Martini a noi e quello balon kate ala apit hadala denni කියලා තාපික දෙන්නේ කියලා. මෙතන තියෙන හරි ස්පෙෂල් එෆෙක්ට් එකක්. ඒක මොකක්ද දන්නවද? මේක හදලා තියෙන්නේ ලුණුයි එකතු කරලා තමයි හදලා තියෙන්නේ මේක.
ඒක තමයි තියෙන්නේ. ඒකට තමයි අපි ඩ්‍රින්ක් එක හදලා දැන් ඒක දානවා. බලන්න ඒක රස මොකද්ද කියලා. Save me from myself. All I really ever wonder is if I'm really going under. Yeah, we were wild and free, and you know everything about me. So wild and free, and you know everything about me. You know everything about me. ඔව් මෙතන දැන් අලුත් දෙයක් වෙන්නේ. අපි බලමු මෙතන දැන් මොකද්ද මේගොල්ලෝ කරන්නේ කියලා. අපි ආයෙ අහමු මොකද්ද ඒක විස්තරය. So, you can speak about fantastic stuff here. And This is the Hermit gin. It's a Dutch coastal gin. The Dutch coastal, we make this one with seawater. It's not normal seawater from a well, 70 meters deep from the oyster It's the area where all the oysters come from the Netherlands. That's what we serve here. And can we taste it? of course. Okay. Oh, super. ඒකසුන් මට පේනවා මෙතන අපි හැමෝටම පේනවා මෙතන ලෝක සිස්ටමක් කියලා. ඉතින් ලෝක සිස්ටමේ මොනවාද ඉස්සර වෙන්නේ කියලා වා ඉස්සර කරන අපිට මොනවද? ඔව්නිලා වාට දැන් පේන්නේ නැති වෙනම අපිට තියෙනවා ලෝක සිස්ටමක්. මේ ලෝක සිස්ටමේ ඇත්තටම ගොඩක් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් එකතු මේ දාලා තියෙනවා. ඒකෙන් අපිට ගොඩක් ප්‍රවුඩ් වෙන්න පුළුවන් එක දෙයක් තියෙනවා. අපේ ලංකාවෙත් අනේල්ලා කියනකොට මේකේ තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ මේ ටොනික් එක හදන්න. අපි දැන් ඉන්නේ ටීමසි කියන ටොනික් ස්ටෝල් එකේ. ඒක හදන්න අපිට අවශ්‍ය වෙනවා එක එක ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස්. මොකද ඒ ෆ්ලේවර් කරන්න. සාමාන්‍ය බේස් එකට නෙමෙයි සාමාන්‍ය අනිත් ඒවාට ෆ්ලේවර් කරන්න. ෆ්ලේවර් කරන්න මේක පාවිච්චි කරන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඇත්තටම අපේ රටේ දෙයක් මෙහෙම ඉල්ල තියෙන එකත් ඇත්තටම සතුටු කාරණා.